హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మామ్స్ కిచెన్ వరల్డ్. స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటే ఎంతమందికి ఇష్టం? అయినా ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉండరనుకోండి. మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన స్ట్రీట్ స్టైల్ నూడిల్స్ని ఇంట్లో ఎలా చేసుకుందామో చూద్దాం ఈ వీడియోలో. ఇంగ్రీడియంట్స్: 1 బిగ్ సైజ్ ఆనియన్, 1 గ్రీన్ క్యాప్సికమ్, 1 బిగ్ సైజ్ క్యారెట్, 2 పొటాటోస్, గ్రీన్ బీన్స్, కొరియాండర్. ఫస్ట్ నూడిల్స్ని 70% బాయిల్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, క్యారెట్, బీన్స్, క్యాప్సికమ్, పొటాటో, కొరియాండర్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసుకుని కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని హై ఫ్లేమ్లో బాగా టాస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ దీనిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ సాస్, 1 టేబుల్ స్పూన్ టమాటో సాస్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ దీనిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ అందులో 70% బాయిల్ చేసుకున్న నూడిల్స్ని వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. అంతేనండి, రెడీ అయిపోయింది స్ట్రీట్ స్టైల్ నూడిల్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మామ్స్ కిచెన్ వరల్డ్. అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.